Hi, welcome all to Sunu's Bios video. +1 +2 ബയോളജിയിലെ ടോപ്പിക്കുകളെ ആസ്പദമാക്കി നീറ്റ് എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മുൻപത്തെ പല എക്സാമിനും വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രധാനമായും ബോട്ടണിയിലെ കുറേ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും വിശദമായി തന്നിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും അത് വായിച്ച് പഠിച്ച് അതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നീറ്റ് എക്സാമിനുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് സുനൂസ് ബയോസ് വീഡിയോ ചാനൽ ഇടുന്നത്. ഒരെണ്ണം ഇട്ടിരുന്നു. അതിന് പുറമെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന ലെസണിൽ 2 വീഡിയോസ് ഇട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകമായി 2ാമത്തെ സീരീസാണ് ഇടുന്നത്. നീറ്റ് എഴുതുന്നവർക്കും എഴുതാത്തവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സുനൂസ് ബയോസ് വീഡിയോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക. എല്ലാ ചോദ്യോത്തരങ്ങളും നന്നായി പഠിക്കുക. If you like this video, share to others. A negative effect of transpiration is dash. Options are A. Development of water stress. B. Increase in mineral absorption. C. Maintenance of leaf temperature. D. Causing cooling. Answer is A. Development of water stress. A negative effect of transpiration is development of water stress. Question number 2. Which causes opening of stomata? Options are A. Thin wall of guard cell facing stomatal pore is stretched more, curves in and the pore opens. B. Thick wall of guard cell facing stomatal pore is stretched more, moves in and the pore opens. C. As thin wall of guard cell is stretched less, the guard cell wall facing the stomatal pore moves in and the pore opens. D. Thick walls of the guard cell facing the stomatal pore is stretched less, moves in and the pore opens. Answer is D. Thick walls of the guard cell facing the stomatal pore is stretched less, moves in and the pore opens. Which causes opening of stomata? Thick walls of the guard cell facing the stomatal pore is stretched less, moves in and the pore opens. Question number 3. Which of the following properties shows the importance of mineral ion found in middle lamella of plant cells? Options are A. Associated with the formation of bipolar spindle during cell division. B. Essential for splitting of water during photosynthesis. C. Required for absorption and utilization of calcium. D. Maintenance of ribosomal constituents. Answer is A. Associated with the formation of bipolar spindle during cell division. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ചോദ്യം വായിക്കാം. Which of the following properties shows the importance of mineral ion found in middle lamella of plant cells? It is associated with the formation of bipolar spindle during cell division. Next question. How many PGAL molecules would regenerate 15 RUBP? Options are A. 30, B. 25, C. 15, D. 20. Answer is option B. 25. PGAL എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോസ്ഫോഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ്. RUBP എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിബുലോസ് ബിസ്ഫോസ്ഫേറ്റ്. How many PGAL molecules would regenerate 15 RUBP? Answer is 25. Option B, 25 is the correct answer. Question number 5. Which is correct for C4 photosynthesis? Options are A. Light phase occurs in bundle sheath cells. B. CO2 fixation occurs in mesophyll cells. C. Light phase occurs in mesophyll cells. D. Photorespiration occurs in mesophyll cells. Answer is C.
light phase occurs in mesophyll cells, which is the correct for C for photosynthesis. Light phase occurs in mesophyll cells. Question number 6. Which of the following process of Krebs cycle is associated with both the process of decarboxylation and dehydrogenation? ഡീകാർബോക്സിലേഷനും ഡീഹൈഡ്രോജനേഷനും ആയി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് സ്റ്റെപ്പുകളാണ്? ഓപ്ഷൻസ് എ സക്സിനേറ്റ് ടു ഫ്യൂമറേറ്റ്, ഫ്യൂമറേറ്റ് ടു മാലേറ്റ്, ബി malate to oxaloacetate, succinate to fumarate, C alpha ketoglutaric acid to succinate, malate to oxaloacetate, D isocitrate to alpha ketoglutaric acid, alpha ketoglutaric acid to succinate. ഈ ഓപ്ഷൻസിലെല്ലാം ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ സ്റ്റെപ്പും രണ്ടാമത്തേത് ഡീഹൈഡ്രോജനേഷൻ സ്റ്റെപ്പുമാണ്. ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഏതാണെന്നൊന്ന് നോക്കൂ. ഓപ്ഷൻ ഡി, അതായത് ഐസോസിട്രേറ്റ് ടു ആൽഫ കീറ്റോഗ്ലൂട്ടറിക് ആസിഡ്. ഇതാണ് ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഡീഹൈഡ്രോജനേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണ്? ആൽഫ കീറ്റോഗ്ലൂട്ടാറിക് ആസിഡ് ടു സക്സിനേറ്റ്. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നോക്കാം. ഐസോസിട്രേറ്റ് ടു ആൽഫ കീറ്റോഗ്ലൂട്ടറിക് ആസിഡ്, ആൽഫ കീറ്റോഗ്ലൂട്ടറിക് ആസിഡ് ടു സക്സിനേറ്റ്. ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. ഹൗ മെനി എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ത്രൂ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ഓഫ് 2 NADH2 ആൻഡ് 3 FADH2? 2 NADH2-വിൽ നിന്നും 3 FADH2-വിൽ നിന്നും ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ വഴി കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എ ടി പി മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണം എത്ര? ഓപ്ഷൻസ് ആർ എ 15, ബി 24, സി 6, ഡി 12. ആൻസർ ഈസ് ഡി 12. Question number 8. Which of the following is the correct chronological order of the division taking place through an apical cell to a 16-cell stage formation? Options are A vertical division, transverse division, division at right angles to both the previous divisions, periclinal division. Option B vertical division, vertical division at right angles to the first division, division at right angles to both the previous, and last one periclinal division. Option C vertical division, transverse division, periclinal division. Option D vertical division, vertical division at right angles to the first division, transverse division, periclinal division. Answer is option D vertical division, vertical division at right angles to the first division, transverse division, periclinal division. Question number 9. With reference to locomotory movements in plants, which option is not correct? Option A cyclosis and rotation of cytoplasm of hydrilla, B sucrose induced movement of sperms, C flagellary movement of slime mold, D Chlamydomonas moves away from intense light. Answer is A cyclosis and rotation of cytoplasm of hydrilla. ശരിയല്ലാത്ത ഓപ്ഷനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോക്കോമോട്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സിൽ ഇൻ പ്ലാന്റ്സിൽ ശരിയല്ലാത്ത ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൈക്ലോസിസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഓഫ് ഹൈഡ്രില്ല. Question number 10. Which of the following demonstrates the process associated with the abscission of a leaf? Options are A. In the leaf, the concentration of both auxin and ABA decreases. B. In the leaf, the concentration of both auxin and ABA increases. Option C. Reduction in ABA, abscisic acid concentration,
and increase of auxin concentration in the leaf. D. Reduction in concentration of auxin and increase of concentration of ABA in the leaf. Answer is D. Reduction in concentration of auxin and increase of concentration of ABA in the leaf. Which of the following demonstrates the process associated with abscission of a leaf? Abscission of a leaf in a reduction in concentration of auxin and increase of concentration of ABA in the leaf. Question number 11. In which of the following asexual reproductions within one maternal cell are innumerable unicellular uninucleate offspring produced? Options are A. Multiple fission, B. Parthenogenesis, C. Fragmentation, D. Sporulation. Answer is A. Multiple fission. Question number 12. It is not a character of hemochorial placenta. Options are A. Through the placenta, CO2 and excretory waste from the fetus pass into the mother's body. B. Fetus obtains nutrients and oxygen and antibodies from the mother's body through the placenta. C. The chorionic villi are covered by blood sinuses of maternal tissue. D. It protects the fetus from mechanical shocks. ശ്രദ്ധിക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഹീമോകോറിയൽ പ്ലാസൻ്റ എന്നതാണ്. ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി. ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ഫീറ്റസ് ഫ്രം മെക്കാനിക്കൽ ഷോക്സ്. Question number 13. According to which theory is the given statement correct? Statement: B and T cells having receptors for self-antigens undergo programmed ill death. Options are A. Somatic mutation theory, B. Programmed senescence theory, C. Wear and tear theory, D. Immunological theory. Answer is option B. Programmed senescence theory. B and T cells having receptors for self-antigens undergo programmed ill death. It is explained by programmed senescence theory. Question number 14. It is not related to the replacement of degenerated red blood cells by new ones. Options are A. Growth through undifferentiated cells, B. Growth through reserved cells, C. Multiplicative growth, D. Accretionary growth. Answer is option C. Multiplicative growth. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ നോട്ട് മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും വരുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ദ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡീജനറേറ്റഡ് RBC ബൈ ന്യൂ വൺസ്. അവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഗ്രോത്താണ് റീസൺ അല്ലാതെ വരുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം അതിൻ്റെ റീസണാണ്. അപ്പോൾ എലിമിനേഷനാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഏതാണോ ഈ തിയറിയെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ പെടാത്തത് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Question number 15. Which of the following is adaptation of plants to water scarcity and high temperature? Options are A. Succulent stem stores water, B. Poorly developed roots, C. They shed their leaves, D. In unfavorable season the plant survive in a dominant state as seeds. Answer is option A. Succulent stem stores water. Question number 16. It is a non-flowering plants of submerged hydrophyte stage. Options are A. Vallisneria, B. Ceratophyllum, C. Cara, D. Hydrilla. Answer is option C. Cara. Question number 17. In which of the following forest is the forest never totally leafless? Options are A. Tropical deciduous forest, B. Tropical forest, C. Temperate deciduous forest, D. Temperate forest. Answer is option D. Temperate forest. Question number 18. Which method is used to remove particulate pollutant from the chimney smoke? Options A. Combustion system,
B. Dry system. C. Electrostatic precipitators. D. Wet system. Answer is option C. Electrostatic precipitators. Question number 19. Which pollutant causes the following effects? A. Causes damage to neuron. B. Causes dryness to throat. C. Causes headache. Blurred vision. Options are A. Hydrocarbons. B. Hydrogen sulfide. C. Hydrogen fluoride. D. Hydrogen cyanide. Answer is option D. Hydrogen cyanide. Question number 20. Which of the following steps can be taken under protective approach to repair the damage done to forest? Options A. Forest area is allowed to re-establish itself by targeting areas as sanctuaries and national parks. B. Tree cutting is not carried out in natural forest. C. Social forestry. D. Agricultural forestry. Answer is option A. Forest area is allowed to re-establish itself by targeting areas as sanctuaries and national parks. Question number 21. Which of the following is included in those species which are likely to become extinct? Options are A. Endangered species. B. Critically endangered species. C. Vulnerable species. D. All of these. Answer is option D. All of these. Question number 22. It is an interior region of the Biosphere Reserve. Natural environmental is maintained here. Its biodiversity and genetic complex is protected by law. Human activity is forbidden here. Options are A. Buffer zone. B. Core zone. C. Transition zone. D. All of these. Answer is option B. Core zone. Question number 23. Which of the following is correct with reference to genetically modified sugar production by America? Options A. Obtained patent of bacterial germplasm. B. Brasin obtained from Gymnema sylvester is used in maize. C. Protein obtained from Lantana plant of Africa is used in maize. D. Brasin protein obtained from African plant is used in maize. Answer is option D. Brasin protein obtained from African plant is used in maize. Thank you for watching this video. If you like this video, subscribe and share Sunu's Bios video channel. And the NEET part 2 is given in this video, and the next part will come soon. All of you subscribe Sunu's Bios video. Thank you.